హాయ్ గైస్, నేను మీ అనిల్. ఈ వీడియోలో మనం రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ని, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ని ఎక్కడ వాడాలో తెలుసుకుందాం. లాస్ట్ టైం వాట్ వీ డెడ్ వాజ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ని, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ని జాయిన్ చేసి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ రాసి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క అవుట్పుట్ చూసాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ది ప్రీవియస్ వీడియోస్, ప్లీజ్ డూ చెక్ హియర్. దెర్ ఇస్ అ ప్లేలిస్ట్ క్రియేటెడ్ and you can check all the previous videos from there. And let me just share the screen and I'll show you what we have done and what we are going to do next. So if you see here, this is what we did. మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము అంటే జెండర్ ఒక వాల్యూని క్యార్ అని డిఫైన్ చేసుకున్నాం, క్యార్ని ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఎం ఉన్న ప్లేస్లో కంపేర్ చేసాం. సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అయితే కండిషన్ ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. సో 1 అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఆర్ కండిషన్ సో ఈవెన్ ఫాల్స్ అయినా కూడా బేసిక్గా ఇక్కడ 1 అని ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ది థింగ్. Only in case of false and false, it becomes false, remaining all true. That's why what it did is, it just printed 1 here and then 0 and 0. If we enter F, this becomes 1 and all other becomes 0. And if we enter O, this became 1 and all other became 0. But is this a purpose that we use? No. Generally, we use this for different purpose. Like, right now, if we run this program, let me just show you what happens. So if we run this program, right, cd new programs, new folder I'm getting into it, and then if I enter F here, so what happens, it just printed male and then it just printed female, and if it also printed others. I don't want to do this. I wanted to control now these printfs. మనం ఎలా చేయాలా అంటే, నేను ఏమంటున్నా, ఇక్కడ ప్రింట్ఎఫ్ ఉంది, ఈ ప్రింట్ఎఫ్ నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు, ఈ ప్రింట్ఎఫ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ దిస్ ప్రింట్ఎఫ్. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే, జస్ట్ బేసిక్గా మనం కామెంట్ చేయొచ్చా? ఇలా కామెంట్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంకొకసారి ఎంటర్ చేసినప్పుడు అది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. మీరు ఒక్కసారి కంపైల్ చేశాక, సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీరు ఏదైనా వేరే ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకోటి ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే, ఇఫ్ యూ కామెంట్ దిస్ వే యూ కెనాట్ డూ దిస్. సో రన్ టైంలో మీరు ఏం చేయగలగాలి, ఈ ప్రింట్ఎఫ్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలగాలి. సో యూ షుడ్ నాట్ ప్రింట్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ ఫీమేల్. సో ఇలా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే మనం ఏం వాడతాము, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ని వాడతాం. సో వాట్ ఆర్ ది కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ అంటే, ఇఫ్ ఎల్స్ ల్యాడర్ అంటాం, నెస్టెడ్ ఇఫ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో బేసిక్గా ఇఫ్ అంటే మనం ఈవెన్ జనరలీ వెన్ వీ టాక్ ఆల్సో we do the same way. If it happens, then do that. If that doesn't happen, don't do that. ఇలా మనం జనరల్గా కూడా ఇఫ్ కండిషన్స్ని మనం రెగ్యులర్ లైఫ్లో వాడతాం. సో హౌ డస్ ఇట్ లుక్ లైక్, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఇఫ్? బేసిక్గా మనం సింటాక్స్ అంటే ఇఫ్ అని రాసి దిస్ ఈస్ అ కీవర్డ్ అండ్ వీ విల్ ఓపెన్ parenthesis అండ్ వీ విల్ పుట్ కండిషన్ ఓవర్ హియర్. సో ద కండిషన్ అంటే, ఇన్ ది లాస్ట్ వీడియో what we have seen is one condition and another condition జాయిండ్ విత్ ది లాజికల్ ఆపరేటర్. అలాగనే మీరు ఒకటి లేదా మల్టిపుల్ కండిషన్స్ని ఇక్కడ రాయొచ్చు. దెన్ ఇఫ్ బిగిన్ అండ్ ఎండ్స్ లైక్ దిస్. సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ వే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ అంటే, నేనేమంటున్నా, సో బేసిక్గా ఒక కండిషన్ రాసి ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ దేర్, యూ నో నీడ్ టు బిగిన్ లైక్ దిస్ వన్ అండ్ ఎండ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, you can write multiple lines of code within this block. If this condition is true, then all these statements will get executed. If you have one statement to control, you no need to use begin and end section of the if. If you want to have a multiple lines inside the if condition, so you can use begin and end section of the if condition. So let's get into the program now. What we wanted to do is, as I told, so we wanted to control this printfs based on the conditions. Now you know the syntax of if condition, right? If ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు. ఇక్కడ మనం ఎలా రాయాలో చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ వన్ కండిషన్, రైట్? జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అనేది ఒక కండిషన్. సో ఈ కండిషన్ లేదు, మనం 2 కండిషన్స్ని తీసుకుందాం. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ కాపీ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ ఇఫ్. సో ఇఫ్ ఈజ్ అ కీవర్డ్. నవ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ అనదర్ కీవర్డ్. నవ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ అనదర్ కీవర్డ్. సో ఇక్కడ మనం బిగిన్ చేసాం. ఇక్కడ మనం ఇఫ్లో ఏం చెప్పాం, కండిషన్ పెట్టాలి అన్నాం. సో కండిషన్ జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఆర్ జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎం, ఒక కండిషన్ పెట్టాం.
ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుంది, జెండర్ ఒకవేళ మనం ఎం ఎంటర్ చేసినట్టయితే ఇది 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఒకవేళ మనం స్మాల్ ఎం ఎంటర్ చేస్తే ఇది 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. కానీ అండ్ ఆర్లో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ బికమ్స్ ట్రూ అంటే ఇది మొత్తం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, మనకు 1 అవుతుంది. సో ఇఫ్ 1 ఈజ్ రిటర్న్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్, సో ఇది మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ లోపలికి వెళ్ళి ఈ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ది పర్పస్. ఐ హోప్ నౌ యూ గాట్ ఇట్. మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుందో ఇంకొకసారి చెక్ చేద్దాం. సో బేసిక్గా మనం ఒక ఇన్పుట్ ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసాం. ఆ తర్వాత ఒక స్కాన్ఎఫ్ ద్వారా మనం ఇన్పుట్ని తీసుకుంటున్నాం. ఒకవేళ ఆ వేరియబుల్లో మనం ఎం అని ఎంటర్ చేస్తే సో ఏమవుతుంది, ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది, ఎందుకంటే స్మాల్ ఎం ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎం. బట్ ఫాల్స్ అయినా, ఇది ట్రూ ఇది ఫాల్స్ అయినా ఆర్ కండిషన్లో ఏమవుతుందంటే ట్రూ ఫాల్స్ బికమ్స్ ట్రూ. అంటే 1 0, the result is 1 in the R condition, especially if it is and only true ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది, మిగిలిన కేసెస్ అన్ని ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, మనకు 1 అని రిటర్న్ చేస్తుంది. కాబట్టి దిస్ బికేమ్ ట్రూ. ఇన్ బిట్వీన్ ఏమైతే మనం రాసామో ఈ ఇఫ్ కండిషన్లో దట్ గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ని కూడా మనం ఇలాగనే కంట్రోల్ చేయగలగాలి. సో లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్ అనదర్ ఇఫ్ కండిషన్ and I'll copy this and I'll put it here. Okay, wait. So I'll just copy entire statement over here and then put it here first, and then I will copy this, put it in here. So now we wrote another condition. So this gets executed only when gender is equal to small f or capital F. Now we will write the same way for the other one. So I'm just copying and adding it in between. Then I will copy this condition and then put it inside the if. So that's all. సో బేసిక్గా ఈ ప్రింట్ఎఫ్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాం. ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది కోడ్ని, అంటే ఈ పార్ట్ ఆఫ్ సో వాట్ ఎవర్ ద ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఏమైతే ఇన్ బిట్వీన్ ఉందో దాన్ని మనం ఈ కండిషన్స్తో కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. నౌ ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. లెట్ us run one more time this program. So let us execute the program. I'll tell you now, there's one more observation that you need to take. I enter F. So only female printf got printed. So which means this got executed. And ఇవి రెండు ఇగ్నోర్ చేసింది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, సో ఇది ఒకటే ప్రింట్ చేసింది అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఇది చెక్ చేసి ఉంటుంది. సో అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ని తీసుకొని ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అని చెక్ చేసి ఉంటుంది, ఫాల్స్. దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ దస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం, ఫాల్స్. సో కాబట్టి ఇది ఇగ్నోర్ చేసి, ఈ ప్రింట్ఎఫ్ని ఇగ్నోర్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ కాబట్టి ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. సో బట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది ప్రింట్ చేసింది కదా అని చెప్పి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకోకుండా అయితే ఆగదు. సో అగైన్ ఇట్ విల్ చెక్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓ. నో, బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. అండ్ దెన్ హియర్ ఈ జెండర్ వేరియబుల్లో ఎఫ్ ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఓ. నో, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాల్స్. సో నౌ దిస్ గెట్స్ ఇగ్నోర్డ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇఫ్ కండిషన్స్, so any one of them will become true. In that case also, what execution does is it checks for all the conditions, either it is true or false. So basically idi m ni check chesindi, f ni check chesindi, o ni check chesindi. What I'm saying is, so now I'm entering capital M. It printed male 1, so whatever we want it just printed. But the condition is, if this is true, I don't want to check all these things, right? It is unnecessary. I already know that this is only true. So let's pause this video here and let's continue this in the next video. I'll let you know if one condition becomes true, then how to ignore the remaining things.
I'll see you in the next video. I hope you like this video. Please do click on like button if you do so. Please do subscribe if you want to get more updates from my channel. If you don't like this video or if you have any other questions to ask, please do comment. Thank you for watching. I'll meet you in the next video. Until then, goodbye.